to travel in this vast field of the universe. At rejse ud i rummet, i dette uendelige univers. And you see the various solar systems and galaxies. Og man ser de forskellige solsystemer og galakser. And everything is so scintillating. Og alting er så perfekt. Scintillating, shining. Og det skinner, funkler. You must help my girl with some words that you could. I må gerne hjælpe med de ord, som jeg ikke kan oversætte. And they scintillate and they sparkle Og de skinner og funkler. in that beatitude of all creation. Af al skabelses skønhed, i al skabelses skønhed. And you enjoy all that, huh? Og alt det nyder du. And you come back into this little body again. Og så kommer man tilbage til den lille krop igen. And you see in the faces of my beloveds Og så opser man på sine elskedes ansigter. sadnesses, At folk er kede af det. physical ailments, Fysisk sygdom. and all kinds of mental turmoil. Og alt muligt af mental uro. And then you think to yourself, is it worth coming back? Og så kan man ikke lade være med at tænke på ved sig selv. Er det værd at komme tilbage til det her? But you have to come back, Men du er tvungen nødvendig at komme tilbage. because you come back to serve humanity. Fordi du skal tilbage og tjene menneskeligheden. And that is why Jesus and Buddha and Krishna came back. Og det var derfor, at Jesus og Buddha og de andre kom tilbage. To help and serve humanity. For at hjælpe og tjene menneskeligheden. To give them an understanding of the true meaning of life. For at give dem en forståelse af livets sande mening. And to make them realize Og få dem til at forstå. the true perspective of life. Få dem til at forstå livets sande perspektiver. How many really have the true perspective of life? Hvor mange har i virkeligheden det rette perspektiv til livet? I think I might have said earlier Jeg tror, jeg har sagt tidligere. that you worry about your meals and what you're going to eat, At I bekymrer jer alt for meget om jeres måltider og hvad I nu også skal have at spise. or what clothes you're going to wear, Eller hvad for noget tøj I skal have på. or what girlfriend you're going to go out with, Eller hvilken pige I nu skal gå ud med. or what motorcar you're going to buy. Eller hvilken bil I skal købe. Is that a perspective of life? Kan man kalde det at have det rigtige forhold til livet? It is not. Det er det ikke. It is just a mundane existence. Det er kun en ganske almindelig verdslig eksistens. I do not deny you mundane existence at all. Det er ikke fordi jeg på nogen måde vil fornægte jer den almindelige verdslige eksistens. But with the mundanity of life,
Men i det her mundane i livet, please attach some spirituality. vær sød og vedhæfte en vis spiritualitet, åndelighed. Because inundating that bit of spirituality in your mundanity For ved at lægge noget af den åndelighed i jeres hverdagsliv, you will enhance the mundanity. så vil I forbedre, forny denne moderne tilværelse, almindelige verdslige tilværelse. So your suit will be more appreciated. Sådan så, at for eksempel dit tøj vil blive mere værdsat. Your car will be more appreciated. Du vil værdsætte din bil mere. Your home will be more appreciated. Og dit hjem. Because it is infused Fordi det er gennemstrømmet with spirituality. med den åndelighed. So, materiality and spirituality are not two things apart, Så åndelighed og det rent materielle er altså ikke to adskilte ting. but you with your stupid minds are creating the apartness. Men jer med jeres tåbelige sind skaber den opdelthed. Combine it, please. Vær sød og forene dem. I beg you. Det beder jeg om. And then you will feel your life filled with greater joy. Og så vil jeg også føle, at jeres liv bliver fyldt med større lykke. And what a beautiful boy, whose name is Joy. Det er en smuk dreng, hvis navn er Joy, glæde. You see. So you travel through the universe, Så jeg rejser igennem universet and go through all these solar systems and galaxies, og går igennem alle solsystemer og galakser. the totality of the universe. Hele universets totalitet, fuldstændighed. And then, that is not where the universe ends. Men det er ikke der, universet ender. You go still beyond it. Man går endda videre. The universe is comprised Universet er sammensat of material qualities. af forskellige materialistiske kvaliteter. But when you can go beyond that, you find the energy Men når du går ud over det, så finder du den energi, that activates the material qualities of the universe. så finder man den energi, som sætter de materielle energier i gang, som er dem, der har skabt dette univers. And that is the impersonal God. Og det er det, som er den upersonlige Gud. The personal God is composed of the material existence of the universe. For den personlige Gud er dannet og skabt af de energier, som er i den af materieenergier. That's the personal God. Ja, den personlige Gud er skabt af dem. But beyond that, you find the impersonal God, Men når man er ud over det plan, så finder man den upersonlige Gud, which is the energy og det er det, som er denne energi, that activates everything. og det er den energi, som sætter alt andet i gang. It even activates
my lifting up of the hand. Uden den energi ville jeg endda ikke engang kunne løfte min hånd. So these are the travels you go through Så dette er de rejser, man tager på, når man mediterer sådan. in Nirvikalpa Samadhi. Og den bevidsthedstilstand kalder man Nirvikalpa Samadhi. You start with Sarvikalpa Samadhi, Første trin på denne rejse hedder Sarvikalpa Samadhi. which is meditation with form. Det er, når man mediterer med form. And then you proceed further into Nirvikalpa Samadhi, which is formless. Og det sidste skridt er, når man når på Nirvikalpa Samadhi, hvor man mediterer uden form. Now there, the mind does not exist, På det plan, det niveau, eksisterer sindet ikke længere. because the mind is composed of the universe. Fordi at sindet jo er dannet af de energier, som er i universet. But when you go beyond the universe, Men når man når ud over i universet, there's no mind, så kan sindet ikke længere eksistere. and you merge away in that energy, Og man flyder bort i den energi. the impersonal energy, Energien fra det upersonlige, which is a total neutral power. som i øvrigt er en fuldstændig neutral energi. And any neutrality has no bias. Og hver eneste ting, der er neutral, har ikke nogen tilknytning, har ikke nogen karakter. It does not take this side or take that side. Nej. Tager ikke parti på nogen som helst måde. That is the force and the power of neutral energy where you came from. Og det er styrken for den neutrale energi. Det er der, I kommer fra. And you have to reach back again. Men man bliver nødt til at tage tilbage igen. For energy is so self-contained Fordi energi er så indeholdt i sig selv, that you could not take 1 ounce away from it at man end ikke kan tage en lille del af det væk. or add 1 ounce to it. Man kan heller ikke lægge noget til. So you are going to go where you came from. Så jeres endemål er i virkeligheden at gå dertil, hvor I startede. Hold my hand Hold min hånd, and let me take you there. og lad mig føre jer til. What a great joy. Stor glæde. How beautiful to be in neutrality. Hvor vidunderligt at være i neutralitet. Instead of being involved in your bodies and your mind. I stedet for at være involveret i krop og sind, Your worries. og alle de bekymringer, der følger med. Tonight you came into this room, I aften kom ind i dette rum, and each and every one of you spent at least 10 to 15 minutes thinking, what shall I wear? og inden I kom ind i det her rum, så har sikkert hver eneste af jer brugt i hvert fald 10-15 minutter på at tænke over, hvad I skal have på i aften. Right?
It is right because you were going to be in the presence of God. Det var rigtigt, fordi I skulle være i Guds tilstedeværelse. And you wanted to be neat because this is sacredness. Og I kunne godt tænke jer at se pæne ud, fordi det er en hellig handling. Yes. So you could never deny it Så I kan aldrig nogensinde nægte det. to me I hvert fald ikke over for mig, because I know. for jeg ved. I was in your room and your bathrooms too. Jeg har både været i jeres værelser og jeres badeværelser. I like to joke, you know. Jeg kan godt lide at have det lidt sjovt. All right. Now, during the communion practice, we can move that mic a bit forward if you like. Oh, the sound will travel. Good, 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 good. If anyone would like to tell me of their experiences during the communion practice, I could explain you what it means. Hvis der er nogen, der har lyst til at fortælle om, hvad de så vil Gud godt forklare, hvad det var. Peter? Ja, jeg så faktisk ikke ret meget. Det jeg så, det var, at Holdt, jeg skal oversætte nemlig, medmindre du selv gør det. He didn't experience all that much, but he saw that in the beginning your eyes turned black and there will be something else. And Peter suddenly discovered that you seemed younger and younger as time passed by. men det var faktisk kun et glimt, fordi jeg blev meget forstyrret af But it was only in flashes because of the noise out in the hall. But he saw my aura around me without even looking at me. So your aura, Yeah. reflection. Det var bare en refleksion. Good. The blackness which you saw in my eye Det sorte, som du så i mine øjne, is a symbol of Kali, er i virkeligheden et symbol på Kali. Det er en indisk gud, which is the destroyer som er ødelæggeren, nedbryderen. of evil. Nedbryderen af det onde. When you saw me being younger and younger and younger, Da du så mig begynde at blive yngre, you saw me as innocent as a child. så var det du så i virkeligheden symbolsk på betydningen af at se noget, der er så uskyldigt som et barn. That was nice. Is there anybody else? No, I mean Peter there. Oh, Peter's experience. Yeah, I think that was it. Yeah. that was it. Okay. Yeah, he saw. Also in flashes, the face totally disappear. So it's a shift between young faces and totally disappearing. You sort of fade away in the background. Because I was away. Det var fordi jeg var væk. The head is composed of the mind. Fordi hovedet er sammensat af mentale energier. And I threw the mind away. Threw it away. Og det Gud skørte, han mediterede, var at kaste sindet bort.
Og det er det, du har Good. set. Very good. Det er Very en good. flot oplevelse. God oplevelse. Mm. But he thought it was very tender, was very short Yeah, experiences. naturally. Like in flash. Yeah, like a flash. Now, the more you get established in spiritual practices, Jo mere du udfører dine åndelige øvelser, they will not remain flashes anymore, så vil det ikke længere forblive bare i glimt, but they will be longer lasting. men de vil have en længere varighed. Namaste. Next. Ja, er der nogen andre, der har lyst til at fortælle? Don't be shy, don't be shy. Come on, Hvad come med on, hvad come on, så come on. generende? I'm your brother and father, and you are my sisters and brothers. And, talk, talk, talk. Then if you stand up, the voice could travel. Jeg så aura omkring hovedet. Tove saw an aura around your head. It was gold. Var den guldfarvet? It was very light. Og i forbindelse med det, synes jeg også, at It was as if the chair was moving about. It was floating sort of in the air. lidt senere, synes jeg, så jeg både at sige profil en lidt dame. Later on, she saw you in a profile as an elderly lady. Good. In that life, I det liv, you were a man. i det liv var du en mand. Yes. The aura that you saw Den aura eller glorie, man kan se rundt om hovedet. in that light goldish color I den der meget lyse, guldagtige farve. is an emanation Er en udstråling of the spirit. af det åndelige, af ånden. Then you saw me as an old lady. Så så du mig som en gammel dame. The mother of the world. Verdensmoderen. Because the Father is the manifestator. Det er grunden til, at man siger, det er verdens moder. Det er fordi, at det, der manifesterer, er en herreenergi. Han har sagt en mandlig energi. And the manifestation Mens selve manifestationen er moderen. and that is what all creation is about. Og det er det, som hele skabelsen handler om. Because you are the manifestation Fordi I er manifestationen. of the manifester. I er manifestationen af manifesteren. Next. Er der flere? I think I know what it's meant, but I'll tell it anyway. Jan tror, han mener at vide, hvad det er, det betyder. men You jeg vil godt thought fortælle det. what it meant, and you're telling me anyway.
Grass sagde til Jan, at du tror at vide, hvad det er, og så vil du alligevel dele det. What knowledge have you to know what it means? Hvilken viden har du til at kunne forstå, hvad det betyder? Ask the question. I will tell you what it means. Stil spørgsmål, så skal jeg forklare dig, hvad det er. At first I saw you disappear completely, except all the clothes were there. Først så Jan ham forsvinde fuldstændig på nær. Yeah, because I left my tray. Hey, not so quickly. I have to translate it as well. Og så han forskellige ansigter, der varierede. Well, then there was this that I actually want to say. A face that looked at me with open eyes. Og så pludselig var der et ansigt, der kiggede på Jan, som stirrede på ham. Me, talking to me. Og som talte til ham og bad ham komme med. Vær sød at forene dig med mig i dette. Good. God bless you. God bless you. Okay. Hvor sød. Hansiji. Januji. Januji. Oh, sorry. He didn't think that he didn't really experience anything. That is why he feels a bit strange, because it's the first time. Er det første gang, du ikke oplever noget? Er det derfor? Jeg synes også, det var kortere. It was the first time he haven't experienced anything at all, and he felt it to be very much shorter than it used to be. Communion practice to be shorter than it. No, that's a contradiction of terms. Det er i sig selv modsætningsfyldt. Maybe I didn't get it wrong, right? But Hans didn't experience anything, and he felt the communion to be shorter than normal. That was the way to put it. There's a purpose for it. Der er en grund til det. We have a lot of new people here. En af grundene er, at vi har mange nye mennesker med den her gang. And I didn't want to put them through a great intensity. Og jeg er ikke interesseret i, at alle de nye skal komme igennem for stor en spænding. So, when they attend once, twice, thrice, then I could take them through longer periods. Når man bare har opprøvet det her bare én gang, så vil man også være i stand til at kunne holde den styrke ud bedre. Og så vil communionen også afhænge deraf. Længden på communionen. Now you come and lie down here. You asked for it. Sorry, James. Lie down. Head that way.
Mm. Bless you, my son. Do you feel much calmer? Føler du dig mere rolig? Yeah. I like to grin normally. I feel like laughing. Laughing. Joy. So, Glæde. Good. Now, if we should compare your calmness before this thing we did, Hvis vi skal prøve at sammenligne den følelse af ro, du har nu i forhold til før, would you say you'd be feeling 50, 60, 70, 80, 90, 100% calmer? hvis du skulle sige det i procent. Hvis han skulle sige det i procent fra 1. 400%! Come on! Get away! Jeg tror alle forstod, han sagde 400%. Janoji, undskyld. You see, that is the power Forstår I, det er kraften. of Guru Shakti. Det er kraften af Guru Shakti. Guru Shakti is a force that flows from divinity. Guru Shakti er en kraft, der flyder fra det guddommelige. And I'm only an instrument. Og jeg er ikke andet end et instrument. The tap or faucet, what do you call it here? Ja, we can call it tap. Vandhanen. Ja, tap. Tap. Good. Jeg er ikke andet end vandhanen. The tap does not produce the water, Det er jo ikke vandhanen, der producerer vandet. but the water comes from the reservoir. Men vandet kommer fra et reservoir. And I am just a very simple, humble Og jeg er kun meget enkelt ydmyg. Vandhanen. Vandhanen, for that reservoir. som bliver benyttet af det reservoir. Good. How much time have we got? I think we should... er der flere, som har begyndt? Vi vil stille sidste... Ja, Gitte wants to ask some. Oh, please, Gita. Oh, my darling Gita. I saw gold like I used to, but not as much as these several I've seen at you before. Gitte så guld, men knap så meget, som hun har set tidligere. It's like you feel it's cool. The whole room. Men til gengæld så hun, at hele rummet blev fyldt med guld. The whole room lit up with gold. Yes. That is the energy imparted to you. Det er den energi, du har set i synlig form, som bliver givet til jer. Some people might not cognize it mentally, Der er måske nogle mennesker, som ikke lige i øjeblikket vil kunne forstå den, eller se den. but it will still register in your heart. Men den energi vil stadigvæk blive registreret og følt i jeres hjerter. You will never be the same person again. Og I vil aldrig mere være den samme. There will be changes in your lives Der vil komme forandringer i jeres liv, for your good, frem imod jeres bedste. best of good. Er der flere? Du var oversætter. Mm. Jeg så her ved venstre øje. He saw that at your left eye, It was like that. it was blinking. Mm-hmm. And the chair was go like that one. Og stolen begyndte at vippe frem og tilbage. Right.
Så Og det var det Good. hele. Very good. Very good. What this means. Hvad det betyder er, Oh, do sit down, please. Right. What this means is that every person in the world hvad det betyder er, at hver eneste menneske i denne verden has the power to move the world. har kraften og evnen til at flytte i verden, bevæge den. How many of you felt so much calm and peace or warmth? Hvor mange af os følte fred, varme eller kærlighed? Oh, nearly everyone. Because that is the grace of God. Huh? Det er Guds nåde. Forget me. Glem mig. Do not know me at all. Lad være med at kende mig. Jesus was not necessary Jesus var ikke nødvendig. because the whole world hated him. Og hele verden havde ham jo alligevel. The zealots, the Sanhedrins, the Romans, the blah 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 and bullshit is. Alle forskellige befolkningsgrupper havde ham og forfulgte ham. Yet he left a message Og alligevel så efterlod han sig en besked, et budskab, that is still powerful as ever som er, over 2000 years. som er lige så kraftfyldt i dag, som for 2000 år siden. Forget me. Så glem mig. But remember his grace Men husk hans nåde. that you can draw up. Og det er den, I kan trække på. Of course you need teachers Selvfølgelig har man brug for lærere, to show you how to draw upon that grace. som viser jer, hvordan I trækker fra denne nåde. That guy upstairs there, På den fyr, der sidder deroppe. can't see him. Jeg kan ikke lige se ham i øjeblikket. That guy upstairs is the true giver of life. For det er den fyr, der sidder deroppe, som er den sande giver af livet. And he has to use instruments. Og han bliver nødt til at bruge instrumenter. Or for example, talking of Jesus, Buddha, Eller for eksempel nu, når vi taler om Jesus, Buddha og Krishna. how could he be able to communicate with human beings without being human? Hvordan skulle det guddommelige så nogensinde kunne kommunikere og tale med mennesker, uden selv at være menneskelig, have en menneskelig form? See. So, these things are necessary. Så disse ting er nødvendige. There is a screw in that door. Hvis der er en skrue i den dør, Can you pull out the screw kan du så bare lige hive skruen ud, without using a screwdriver? uden at bruge en skruetrækker? But in our minds, we Many- must always have one thought. Men vi bør altid have en tanke i vores sind. Never become screwed. Ikke at være... Ikke at være smurt. Det betyder egentlig, at det er egentlig lidt frækt ord for at være ret forvirret. What is life without fun, huh? Hvad er livet egentlig, hvis ikke vi kan have det lidt sjovt? We laugh, we joke, we talk of wisdom, I impart knowledge and things. And at the same time,
Have fun. Vi ler og spøger, og alligevel så får I både visdom, selvom man også har det sjovt. That was quick. Yeah, I reduced it. No, you did. We're going to tell about the midnight special if there isn't anybody else. Er der flere, der lige vil fortælle? Yeah, Krista wants to tell something. Please. Is it possible to ask school? Mm-hmm. Come here. Come here. Come here, my darling. It comes up. Okay. Come here. Oops. Det samtidig med også følte også, det var kort. Mm-hmm. Fordi jeg følte kun ligesom, måske lå mig på stykker af, jeg synes, at han var så smuk. Mm-hmm. She also thought that it was very quick. The communion was very quick, and she was thinking that perhaps that she was distracted because she thinks you are handsome. Jeg ved godt, det lyder dumt. She knows it sounds silly, but she feels a bit disappointed in a way that she didn't experience anything. Det gjorde jeg på sidste, og jeg prøvede. You experienced the beauty in me. Og jeg var overthinking. Huh? Men det var sikkert været en speciel dag. Now what greater thing can you experience Hvad kan man opleve, som er mere skønt end at se smukhed i andre, uanset hvordan de ser ud? than to experience the beauty in another or in humanity? Det største, man kan gøre, det er egentlig at se skønhed i andre og i menneskeligheden som helhed. You're very beautiful too. Du er også meget smuk. That is the lesson people must always learn, Det er den lektie, som folk altid må lære. is to reciprocate. Wow. What did you say? Reciprocate? Right. You tell me I'm beautiful, and I in return tell you you're also beautiful. Det var ret, Thomas. Der er noget i den stil. Det er, at man gengælder et kompliment. If someone calls you your beauty, Hvis nogen siger, at du er smuk. or beautiful, Ja, skøn. beautiful, you also pay that compliment in return, Så giver man også det kompliment tilbage. that person is beautiful too. At den person også er skøn. There could be a very plain face, Og det kan være et helt almindeligt like udseende. my ansigt, ugly face. Ligesom mit grimme ansigt. But each and every one has some beauty in them. Men hver eneste person har noget smukt i sig. So the beauty might be of a nice beard like his. Skønheden kan måske ligge som et smukt skæg som hans. Right. The beauty could be in the eyes. Skønheden kan ligge i øjnene, som skinner. So that lovely smile. Eller det smukke smil. Or the gurgle in your throat.
and that beautiful laughter, Eller når det runger i halsen, og der kommer en smuk latter. or even the cough. Okay. Everyone has some beauty in them. Alle har en del skønhed i sig. No one is ugly. Der findes ingen grimme mennesker. Everyone is beautiful because they are made in the image of God. Alle er smukke, fordi de er skabt i Guds billede. And is God ugly? Og er Gud måske grim? And if are a product of God, Så husk altid, at du er et produkt, og du er skabt af Gud. and if God is beautiful, he does not produce ugliness. Og hvis Gud så er smuk, så skaber han aldrig noget, der er grimt. Even this handkerchief is beautiful. Det her lommetørklæde. I beg your pardon. I never promised you a rose garden. You see, so my beloveds, the gist Så essensen i det her, mine kære, is never to lose hope. er aldrig at miste håb. Troubles will come and go. Problemer vil komme og gå. One day there'll be snow, En dag så vil det være snevejr, and another day there'll be sun, og den næste dag vil der måske være sol. and one day a dry piece of bread, Og en dag vil et tørt stykke brød, and the next day a buttered bun. og dagen efter en smørlagt et eller andet. Bun. Nå, en smørlagt bolle. Water? Bolle. Oh, bon. So the sun can come, Så solen kan skinne, and so would the rain come too. og regnen vil også falde. But you and I Men du og jeg will always remain together vil altid forblive sammen in that oneness i den enhed, and forgetting the two-ness. og glemmer adskiltheden. Where are you going to get a guru like me, huh, son? Tell me. Nej. God bless you. Thomas, var det en hurtig lille I must. Did I teach you people the pranic kiss? Did I? Not in Denmark? Make a note. I'll show you how to do the pranic kiss. Interpret. Gud vil fortælle senere om, hvordan man laver et prana-kys, et livskys. We do that tomorrow. Det er jo første morgen. Any volunteer? Og så skal vi lige have nogle frivillige. Dear me. Right. Now, we're ending this evening's program. Vi skal lige slutte det her gitte af med at fortælle om Midnight Special. Right. Midnight.
midnatsmeditation. Midnight speciality. Specialty. Illutti. En speciel midnat. Good. Now, what are we going to do tonight? Det vi skal gøre i aften, That you will start meditating in your room, in your own room, er, at I vil begynde at meditere i jeres egne værelser. and please be decently dressed. Og være venlig at tage pænt tøj på. Ordentligt tøj på. Ingen frække natkjoler, piger. Good. You meditate in your rooms, Og I mediterer i jeres værelser. right? From say 20 to 12 to But- to 12. Fra 20 minutter i 12 til 12. If you 1 or 2 minutes out, I wouldn't care, Hvis I lige er et minut forsinket, så det er i orden, because I så venter won't jeg. walk around with a stick. For jeg går ikke rundt og slår jer bag i. And What kind of meditation should they do? you can do your mantra I kan både lave mantra-meditation, or your Guru Shakti. eller I kan lave Guru Shakti. Bestemmer I selv. And I will be meditating in my room. Og jeg vil så meditere i mit værelse. And I think I did mention a word this morning. You did mention it. Yeah, that there's no time or space. We're all one. There's one spirit only. Og som Gurs forklarede i formiddag, så er årsagen til, at man kan opleve tilstedeværelsen af ham flere steder på en gang, fordi at man kan blive i stand til at overskride tid og rum. Oh, thank you. So, you will have some experience, Så I vil måske få nogle oplevelser, mens I mediterer. right, Men tonight. husk forventningen And det største. No. I was just telling them that like the communion, if people expect something to happen, there are not always anything happening if they sit and expect. So they just should meditate. just float away, put your legs up on the chair and do your Guru Shakti or your meditation, your mantra or Guru Shakti. Do that. Jeg skal bare lave en af teknikkerne, en Guru Shakti eller mantra-meditation. Right, and tomorrow we'll discuss your experiences Og i morgen kan vi så gå igennem jeres oplevelser ved satsangen. and I will explain you what it is all about and what it means. Og jeg vil forklare jer noget om, hvad der har været sket, og hvad det betyder. I live about 12,000 miles away, South Africa. Guds lever ret langt væk, måske 12.000 miles. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men i Sydafrika i hvert fald. Det er jo langt væk nu. But I'm always with you. Og alligevel vil jeg altid være hos jer. And tonight, with the midnight special, Og med i aftens midnatsspecialitet, you will have the experience that will prove that never mind how far you are, der vil I måske kunne få en lille forsmag på, at uanset hvor langt væk I er fra mig, I'm still with you. så vil jeg altid være hos jer. Good. I think we'll end the evening. It's been a long satsang, hasn't it?